Dzień dobry, rozpoczniemy debatę. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie, witam gościnie, głównie gościnie i gości. Drugi dzień Forum Przyszłości Kultury, gdzie tworzy się kultura, sektor NGO w Europie Środkowej i Wschodniej. To jest ta debata tłumaczona, także zapraszamy do wzięcia słuchawek do tłumaczenia. Debata będzie nagrywana i potem udostępniona, także można ją będzie odsłuchać i zobaczyć. Natomiast teraz oddaję głos. Mam nadzieję, że będzie przybywać osób w ten sobotni poranek. Oddaję Ci, Igorze, głos. Ogromnie dziękuję, Pawle. Witam wszystkie zgromadzone osoby i serdecznie witam gościnie tego spotkania, które za chwilkę przedstawię. Teraz się upewniam, że jeśli chodzi o tłumaczenie z języka polskiego na angielski, jest wszystko w porządku. Fantastycznie. A teraz zrobię krótką próbę, przejdę na chwilę na język angielski i upewnimy się, że wszystko jest również w porządku, jeśli chodzi o tłumaczenie w drugą stronę. So I will now switch into English to double check whether the translation from English to Polish also works well. Fantastycznie. Ogromnie dziękuję. Jak powiedział Paweł Łysak, to spotkanie nosi tytuł Gdzie tworzy się kultura? Sektor NGO w Europie Środkowej i Wschodniej, zaś jego uczestniczkami są, zaczynając od najbliżej mnie siedzącej, Izabela Jasińska, zastępczyni dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w tej rozmowie. Następnie Tereza Stejskalová jest kuratorką, która od lat współtworzy praskie Biennale Matter of Art, które jest organizowane przez międzynarodową organizację pozarządową o nazwie Transit. I Tereza posiada również inne kapelusze, jest też edukatorką artystyczną i po prostu kuratorką sztuki współczesnej. Natomiast myślę, że ten aspekt jej działalności, twojej działalności, Terezo, współtworzenie niezależnego praskiego biennale będzie tym, na co pozwolę sobie zwrócić w tej konkretnie rozmowie szczególną uwagę. I również dziękujemy, że przyjęłaś zaproszenie do naszego spotkania. Katarina Pavić wywodzi się z chorwackiej sceny kultury niezależnej, w której pełniła też bardzo istotną rolę jako osoba, która starała się razem z innymi prowadzić rzecznictwo na rzecz takich rozwiązań, które wzmacniałyby sektor pozarządowy, kulturalny sektor pozarządowy w Chorwacji, która to Chorwacja też dzięki działalności Katariny przez wiele lat uchodziła za takie miejsce bardzo nowatorskich eksperymentów, jeśli chodzi o rozwój i wzmacnianie organizacji kulturalnych. W tej chwili Katarina mieszka w Londynie, jest niezależną badaczką i związaną z Uniwersytetem Goldsmiths. I wreszcie Lesia Kulczyńska, bardzo serdecznie Cię witam. Kuratorka, niezależna kuratorka, która wywodzi się ze środowiska kijowskiego Visual Culture Research Center, które przez wiele lat współtworzyła i które również, i to łączy Lesię i Terezę, współtworzy do tej pory już bez udziału Lesi niezależne biennale w Kijowie. Zresztą oba biennale należą do tej samej sieci Biennale Europy Środkowej i Wschodniej. Bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym zacząć od pytania adresowanego do Katariny Pavić.
Jak wspomniałem na wstępie, te rozwiązania, które w Chorwacji istniały od 10-15 lat, zwłaszcza z takim modelowym rozwiązaniem, jakim jest Civic Public Partnership, partnerstwo społeczno-publiczne, gdzie instytucje kultury zarządzane są zarówno przez stronę publiczną, na przykład władze miasta w Zagrzebiu, jak i organizacje pozarządowe ze sztandarowym przykładem instytucji Pogon. To rozwiązanie uchodziło za jedno z takich najbardziej innowacyjnych, jeśli chodzi o podtrzymywanie i żywotność, rozwijanie sektora pozarządowego w obszarze kultury, ale kiedy rozmawialiśmy około 2 lat temu, wspomniałaś, że zainicjowałaś badanie, które stara się znaleźć jeszcze inne rozwiązania w skali europejskiej, a to dlatego, że w pewnym sensie ten model chorwacki przestaje być produktywny, czy też trudno mu się rozwijać. Jestem bardzo ciekawy wyników tych badań. Kiedy rozmawialiśmy, byłaś na początku tego procesu, jestem bardzo ciekawy wyników tych badań, więc pytania mam następujące. Gdybyś zechciała przybliżyć te już istniejące w Chorwacji nowatorskie rozwiązania, to po pierwsze, a po drugie opowiedzieć troszeczkę o tym, na jakie bariery one natrafiły i jakie są wyniki waszych badań, jeśli chodzi o te nowe modele, które mogą stać się być może nowym paradygmatem też w innych krajach. Thank you, Igor. Good day to everybody, or as we would say in Croatian, dobar dan. Igor has warned me that this is not a linguistic gathering, but I have to give a nod to Pan-Slavicism as a beacon of internationalism and international solidarity for many centuries away. So I come here in this capacity of a researcher, of a person that has been involved with a certain artistic and cultural scene for over 20 years and have now moved sort of to the backstage or in the kind of moved backwards from the producer of arts and advocate more into the research side of the story. Maybe just to give a very, very brief overview of how the independent cultural scene in Croatia is. So it partially stems from the movements from the 60s and 70s, but most of it has been developed in a post-war period or has been growing rapidly on these waves of democratization from the end of 90s and the early 2000s, and some young new generation came to be and really wanted to kind of grow new fruit after the changes of the early 2000s. And this scene was very keen to collaborate not only within themselves, but also with all sorts of actors on the other scenes, like the environmental scene or all sorts of left movements on the political scene. So a general overview of the cultural and artistic scene was not only finding new models of how to work, but also trying to push from this isolated position of culture into something that is both social and political and transformative in terms of institutional arrangements. So I'm really, really crossing, all the timeline, not mentioning any particular actors, but because we would be here for many hours, and I also want to hear other people what they have to say. But so to kind of put it in a framework, we really wanted to find good solutions, workable solutions that will give position to the critical living culture to thrive, not just to survive on the margins, but to thrive, to push things into mainstream and to kind of transform cultural and social lives. Mainly in urban, but after initial periods also in rural communities in our country. So when you mentioned the civil-public partnership, it's actually, we call it like that in terms of being a type of participative governance.
We also have a type of tradition of participative governance that comes from the socialist era in Croatia or in former Yugoslavia, where we had a self-management model. It was a kind of, I would say, a noble idea that tried to kind of eliminate the party and bureaucratic elites from the decision-making processes, and then in turn became hijacked by the same structures. But it's also a big, big discussion. But there was this intention to give the power to the people, to give the management of factories to the workers, to give the meaningful say in workers' collectives, but also in terms of cultural life and culture production. So this period gave us in Croatia a lot of cultural infrastructure, especially in the 60s and the 70s. It was this small capillary infrastructure in terms of, you know, homes for culture, or cultural centers, of community centers, small theaters that were kind of run in a kind of social and self-managing way. Or that was the intention, but then again became hijacked by these structures that were not actually interested in democratization. So now, fast forward to the 2000s, we sat with each other and thought, what about, especially these old decaying post-industrial spaces or post-military spaces, how can we bring them to life by collaborating with local municipalities in a meaningful way, not just like a single client and a patron, you know, when, you know, a municipality have their pet, which is their like singular relationship, but when we have this, let's say, a plurality of actors that work together and then with a municipality to create a kind of new structure of management. So civil-public partnership is that sort of platypus in governance that we kind of managed to put into practical use by, in 2009, co-founding Pogon, which is a cultural space in a former factory, Jedinstvo in Zagreb, which was co-founded and is co-run by the group of cultural actors, which is called Operacija Grad, Operation City, and the municipality, the city of Zagreb. So it's a very, very, I would say, boring and contractual type of collaboration, but it's actually full of life in terms of fruition of this cooperation. So on one hand, the city is giving infrastructure as spaces, but also takes care of their daily maintenance, you know, all the energy and all the necessary things for places to exist. But the programmatic side is given to the organizations in terms of not just to provide programs within themselves, but to also provide fair usage of these spaces for anybody who fits the contemporary critical culture scene. So it's not just us or them within them with one group, but also to provide a model for public usage of these public spaces. So this has been developing for many, many years now. As I said, Pogon has been opened in 2009. And many cities in Croatia, but also in the region of former Yugoslavia, where we have a lot of, again, connections and have been working continuously, they have been trying to emulate this model. Smaller cities, bigger cities. But none of other cities have been able to establish or emulate the same type of model. So we understood that when you said that the model is not transformative, it's not the matter is it transformative or not. It's the matter of there is no one singular solution that can fit different situations. So we were thinking, oh, maybe if we kind of push for a national type of law or regulation would help this. But then we faced a whole nother game, a whole nother set of obstacles that I cannot go into. So I will now switch from these obstacles. And yes, there are many examples. There is one other center in Skopje, Jadro, that has also been established under the principles of public and civil partnership. But other bigger cities do not currently have that type of center in the Balkan region.
So we were trying to see this from a more problematic aspect of, I would say, socio-cultural engagement in Europe. So this is when we talked about our current research, when we try to grasp how different communities see socio-cultural field and their importance within their communities. So we interviewed a number of actors from different European contexts and countries to see how these countries or regions, it doesn't matter, municipalities, how do they see this field? Do they care about this, connection between cultural, social, and political? Do they invest in it? Do they have, legal structures around it? There are some communities that do not even see this. They're mostly, invested in arts and artistic development. They're not so much about social cultural field. There are other ones, like in Germany, when they have this, like, as a specific sort of, even nomenclature within their laws. So we try to see what are the differences in different contexts and what are the biggest challenges that the actors. And as I told you before we entered here, one of our biggest scoops or takeaways from this research in the first phase was that yesterday's poster child, which was Flanders, which is one of the two regions in Belgium, is yesterday's poster child is today's or tomorrow's victim. So you cannot take anything for granted, because Flanders had one of the best systems for support of cultural centers, art centers, and community centers. So they had big and diversified structures for social and cultural activities, and especially for Eastern and Central European, circumstances, a lot of resources, spaces, and money, and people, and wages, paid work, and stuff that we were not that used to. So we were always like, wow, we want to build something like they have in Flanders, like such a great system that is evaluated every 3 or 4 years, and there are nice categories, and it's a type of, infrastructural support where, like, technical staff and firemen, everybody is on wages, and, you also can have, like, paid internships for people and stuff. Wow. And 10 years later, there have been gross, big budget cuts in Flanders, but also this type of cultural pact that I had and the autonomy that has been given to cultural organizations and centers has been taken from them and given to municipalities, which can then in turn take decisions not to invest in culture, but, for instance, to invest in, I don't know, I don't want to say this in a pejorative meaning, but they can invest in, I don't know, a fireman having a good time after their work, that type of artistic and cultural vision. So this has been going on for a couple of years in Western European countries. And we also talked to the actors in Nordic countries where they still have, I would say, they still have a big landslide, or they still have a lot of leeway, and they still have very strong institutions in culture. And I think we still have a lot to see in types of hybridization they've done, not only between culture and social field, but also with something that is, I would say, still a big question for us. And this is the field of science. And also, trying to see that, for instance, artistic type of research is very close to scientific type of research. And this is the same type of investment that we should be seeing, when we are developing politics for culture and politics for research, that this is not something, at the bottom of the laundry list, but something that's very important for us as a society. So I know that I said a whole bunch of things that are partially connected. So yeah, do come with more questions if you've got them. And again, I'm very happy to be here, and thank you again.
Dziękuję ogromnie. Jeszcze pozwolę sobie, Katarino, upewnić się, że masz tłumaczenie, bo chciałbym takie krótkie follow-up question zadać. Czy z tego, ponieważ odtworzyłaś trajektorię tego, w jaki sposób walczyłyście w Chorwacji o to, żeby stworzyć modele pozwalające rozwijać się sektorowi niezależnemu czy sektorowi organizacji pozarządowych. Czy z tego badania w innych ośrodkach europejskich, o którym teraz wspominałaś, masz wrażenie, można wyciągnąć jakieś wnioski, wracając do Chorwacji, jakieś 2-3 takie highlighty, wnioski, w jakim kierunku powinny iść działania na rzecz podtrzymywalności społecznego, niezależnego sektora kultury? It's a very hard question, Igor, and I know you know that. And I think what's the two big questions that I have detected, or two big areas of concern, which I've seen when I had the chances to read or evaluate a lot of projects, because I also had some experience in that. And two main areas of my concern. One, first is, how does the system, or whatever we call this Leviathan, the beast, how do we recognize new and novel things? So, how do we not become stale in that? So this is something that we have always to have in mind. You mentioned to me 10 minutes ago, like these new actors, even kids for us, like 20 years, 30 years younger. How do we recognize what they're doing? How do they express themselves? And how do we give them opportunities to do their thing, not just to emulate, what we've done? And how do we give them the space to grow? That's one. And the other one is, how do we lift those plateaus? Because things are also stale in terms that the biggest festivals of independent culture in Croatia, like the Queer Festival, or I don't want to now again mention particular organizations, but let's say they come to a certain plateau in financing and in type of visibility and what they can do. And there is no moving from that. Every movement from that point is kind of lateral, You can't get anywhere because the behemoths, the big institutions, the national representative cultural institutions are there. They have taken that space in terms of addressing the audiences and having that big money that So those two questions are the big questions of institutional design or arrangement. How to recognize new and how to create those places for new things to be recognized, and how to foster growth of organizations or programs that have been, stale, but they have the capacity to really change the society in terms of reception towards what is normal, and how do we approach that, So, and third thing, if you just let me, and this will be my last one. The third thing is that we also have to this is the tricky question. We also have to try to also, as cultural workers, to push those limits where and how we do stuff. I know that you have been doing stuff with truck drivers and stuff like that. So this is a kind of in that vein. So in terms of like going to the places which have been unusual to create this new normal, in terms of, yes, we can do stuff with refugees. Yes, we can do stuff with rural communities. Yes, we can do stuff which, with not cool, humanistically educated university people. And that will give us a chance to kind of become the type of, I would say, cultural advocate that we really wanted to be in the beginning. Yeah, that's it. That's it from me. Ogromnie dziękuję. Myślę, że teraz przeniesiemy się do kontekstu polskiego, do kontekstu warszawskiego. Zwrócę się zaraz do Izabeli Jasińskiej z pytaniem. Natomiast zacznę chyba
jakby złapię się tego drugiego punktu, o którym mówiła Katarina Pavić w swojej ostatniej wypowiedzi odnośnie takiego, bym powiedział, sufitu rozwojowego, czy takiego miejsca, w którym pewna część organizacji społecznego sektora kultury jest rzeczywiście w miejscu, w którym nie bardzo już jest gdzie się poruszyć, jak rosnąć, czy jeżeli nie rosnąć, to przynajmniej jak zrobić kolejny krok. I jednym z takich rozwiązań, które w polskich warunkach uchodzi za najbardziej śmiałe, najbardziej nowatorskie, takie odważne z punktu widzenia pragnienia de facto jakoś zinstytucjonalizowania części społecznego sektora kultury przy zachowaniu jego autonomii, jest program, który istnieje w Warszawie od 2018 roku, program Społecznej Instytucji Kultury, i który również został niejako wywalczony przez środowiska sektora społecznego, przez organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury. I tutaj podejście jest trochę inne niż to, o którym mówiła Katarina, wspominając o staraniach na rzecz znalezienia partnerstwa społeczno-publicznego w latach 2000 w Chorwacji, ponieważ tutaj pomysł polega na tym, żeby przebudować podejście do programów miejskich, programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego, tak, żeby organizacje mogły myśleć w dłuższej perspektywie, mogły myśleć o działalności, która też uwzględnia posiadanie siedziby i tak dalej. Właśnie taki format bardziej, bym powiedział, instytucjonalny niż format akcyjny. I korzystając z tego, że również twój udział w tym programie w tej chwili z perspektywy Biura Kultury jest znaczący, chciałbym zwrócić się do ciebie z takimi trzema pytaniami. Jak z perspektywy tych już kilku dobrych lat funkcjonowania tego programu, jak byś oceniła, jak on wpłynął w ogóle na taki ekosystem czy krajobraz organizacji pozarządowych działających w kulturze tutaj w Warszawie? Czy to pierwsze pytanie? Drugie, czy masz wrażenie, że w przyszłości ten program można jeszcze jakoś rozwijać, rozbudowywać, a jeżeli tak, to w jakich kierunkach? I wreszcie trzecie pytanie dotyczyłoby takiego programu Społeczna Instytucja Kultury jako laboratorium ewentualnych rozwiązań systemowych. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, w której tego typu byt na przykład jest wpisany w rozwiązania systemowe na poziomie centralnym? Dziękuję, dzień dobry. Rzeczywiście program Społeczna Instytucja Kultury jest postrzegany jako taki program, który wyznacza nowe kierunki współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w obszarze kultury. Ale jeśli mielibyśmy dzisiaj przyjrzeć się różnym działaniom, sposobom i narzędziom wspierania sektora pozarządowego, trzeciego sektora, tak w Polsce go nazywamy, to takim działaniom na rzecz jego wzmacniania, podtrzymywalności, umożliwiania rozwoju w bardziej stabilnych warunkach, to będzie nam potrzebny jednak trochę szerszy kontekst niż tylko program Społecznej Instytucji Kultury, ponieważ to jest jeden program i bierze w nim udział relatywnie niewiele organizacji. Natomiast on jest rzeczywiście bardzo ciekawy. I tutaj pozwolicie, że zrobię takie wprowadzenie trochę z perspektywy warszawskiej, ponieważ Warszawa współpracuje z sektorem NGO dosyć aktywnie i współpracuje oczywiście nie tylko w obszarze kultury, ale także w wielu innych obszarach i współpracuje na różne sposoby. Jest to współpraca pozafinansowa. To są takie przypadki, kiedy organizacje pozarządowe mogą się na przykład starać o wynajem lokali czy przestrzeni miejskich na preferencyjnych warunkach. To oczywiście, kiedy myślimy o budżetach i różnych warunkach organizacyjnych,
dla trzeciego sektora jest to też realne wsparcie i takie umożliwienie działalności w takich stabilniejszych warunkach. Jest to także współpraca merytoryczna, nie do przecenienia. Eksperci, ekspertki sektora NGO są zapraszani do zespołów tworzących, konsultujących różne rozwiązania miejskie, programy czy polityki. To jest o tyle istotne, wydaje mi się, że mamy pełną świadomość, że to właśnie w sektorze NGO często powstaje bardzo unikalna wiedza wynikająca z doświadczenia zupełnie innego niż to, które towarzyszy w tworzeniu polityk miejskich z perspektywy samorządu czy administracji publicznej. No i wreszcie współpraca finansowa, która rzeczywiście jest takim bardzo konkretnym, wymiernym narzędziem wspierania sektora NGO. Szczególnie jeżeli myślimy o jego podtrzymywalności i tych warunkach takiej lepszej stabilizacji, dla lepszej stabilizacji. I współpraca finansowa w Polsce jest prowadzona głównie poprzez programy dotacyjne w formule konkursowej. To jest taki najczęstszy sposób na wspieranie organizacji pozarządowych, jeśli chodzi o przekazywanie im funduszy. Ale zanim o tych programach dotacyjnych, które mamy w Warszawie, a Społeczna Instytucja Kultury jest właśnie jednym z nich, to trochę też o samym sektorze. Sektor organizacji pozarządowych w Warszawie jest duży, jest aktywny, jest silny i jest zaangażowany. Jeśli chodzi o organizacje, które deklarują swoją działalność w obszarze kultury, sztuki, dziedzictwa kulturowego, to mamy tutaj zarejestrowanych 1900 podmiotów, nawet więcej. To jest bardzo dużo. One oczywiście nie wszystkie są aktywne. Nie wszystkie są aktywne w ten sam sposób. Niemniej jednak już ta sama liczba pokazuje, że to jest duże środowisko i że to jest sektor, który może mieć, chce mieć i ma realny wpływ na to, jak kultura warszawska jest tworzona, w jakich kierunkach ona się rozwija. To znaczy, że sporo środowisk twórczych, osób, także środowisk aktywistycznych ciągle chce i zrzesza się w trzecim, czy organizuje się w trzecim sektorze. I tutaj ten sektor nie jest jednolity. To myślę, że rozmawiając o tym też musimy mieć tego świadomość, że tutaj mamy działania od małych inicjatyw lokalnych poprzez zajmowanie się niszowymi tematami, poprzez duże projekty czy większe projekty artystyczne, wydarzenia ogólnomiejskie do prowadzenia takiej całorocznej, regularnej działalności programowania kultury i tworzenia miejsc kultury. Też, żeby trochę przybliżyć tą skalę warszawską, no to w konkursach dotacyjnych, o których troszeczkę za chwilę powiem, w tej ostatniej edycji zgłoszono 540 propozycji, z czego 173 zostało jakby wybranych do wsparcia i finansowanych. No to też pokazuje, że to jest jednak ogromna rzesza inicjatyw, które są w Warszawie aktywne i są, myślę, też widoczne. Zatem organizacje pozarządowe, myślę, że są po prostu istotnym elementem miejskiego ekosystemu, czego nazwiemy ekosystemem kultury, czego nazwiemy, może nawet bardziej to jest właściwie takim ekosystemem kulturalno-społecznym. I teraz te programy dotacyjne. Ty pytasz o Społeczną Instytucję Kultury, natomiast w Warszawie aktualnie prowadzimy 8 takich programów. 3 z nich to są programy jednoroczne, przede wszystkim na takie działania o charakterze projektowym. I tutaj rzeczywiście realizowane są zarówno projekty artystyczne, jak i działania społeczno-kulturalne, edukacyjne, czy te związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, ale przewidziane na takie krótsze realizacje zamknięte w harmonogramie 1 roku. To jest to, o czym często w sektorze się mówi, że powoduje taki system projektowy i projektozy, ale on jest też istotny po to, żeby można było jednak mieć taką możliwość może bardziej doraźnego działania. Natomiast mamy też programy wieloletnie i myślę, że w kontekście tej rozmowy o stabilizacji sektora, jego podtrzymywalności
też działaniu na rzecz rozwoju, te programy wieloletnie no, są szczególnie istotne i mamy tych programów 5. 2 z nich poświęcone są, czy dotyczą organizowania i wspierania warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych. I to są programy, które umożliwiają realizowanie bardzo dużych przedsięwzięć, jak takie festiwale o rozpoznaniu międzynarodowym czy ogólnokrajowym, jak Warszawska Jesień, czy Warszawa Zingera, czy chociażby Millennium Dogs Against Gravity, poprzez wiele innych średniej wielkości i mniejszych festiwali do także różnych lokalnych ich odsłon. I takich inicjatyw finansujemy 48. I ja specjalnie mówię, używam liczb i też je przywołuję, bo jeśli mówimy o tym, jeżeli chcemy pomyśleć o tym, gdzie kultura się tworzy, jak ona się tworzy i jak sektor społeczny ją współtworzy, to te liczby też mają znaczenie, bo pokazują skalę i zaangażowanie i jakby też intensywność tych działań, które, no, mówimy oczywiście z perspektywy Warszawy, która jest specyficzna, bo jest to duży ośrodek kulturalny, ale ten sektor NGO-sowy ma tutaj swój ogromny wkład. I te programy na organizację festiwali to są takie programy 3-letnie, co oczywiście oznacza, że można planować, można organizować, zachować ciągłość działania i ciągłość pracy, co też jest oczywiście w sektorze NGO dużym problemem, a jest bardzo ważne. I 2 kolejne programy, które myślę są też ciekawe dla tej dyskusji. Programy wieloletnie. Pierwszy z nich nazywa się Stały Program Kulturalny. I w ramach tego programu prowadzone są regularne, całoroczne działania programowe. Dla uproszczenia nazwałabym je takimi działaniami repertuarowymi. I w tym programie wspieramy teatry, ośrodki koncertowe, czy Centrum Fotografii, czy programy literackie. Takie działalności skupione na prezentacji dzieł, organizacji wydarzeń, ale jednak w takim pełnym, rocznym, powiedzmy, wymiarze. A żeby prowadzić tego rodzaju działalność całoroczną, no to trzeba mieć strukturę, trzeba mieć ludzi, trzeba mieć zasoby, pomysł i miejsce. Czyli tak naprawdę to są praktyki instytucjonalne. Mamy do czynienia z instytucjami kultury prowadzonymi przez organizacje pozarządowe, chociaż one często same się w ten sposób nie definiują. I też my w tym programie ich tak nie nazywamy, ale jak się przyjrzeć, to w większości są to po prostu są to instytucje kultury prowadzone przez organizacje pozarządowe. I też dla wyobrażenia tej skali to powiem, że my takich inicjatyw w Warszawie wspieramy 19, tak? W takim cyklu właśnie 3-letnich dotacji. I tutaj dochodzimy do programu pod nazwą Społeczna Instytucja Kultury. Ten program został zauważony, jest dyskutowany przy różnych okazjach. Myślę, że między innymi za sprawą swojej nośnej nazwy, bo Społeczna Instytucja Kultury wprowadziła, powiedzmy, na widok bardziej to zagadnienie, czym społeczna instytucja kultury jest i że są instytucje kultury tworzone w sektorze pozarządowym. I ten program, jak wspomniałeś, on został zainicjowany przez stronę społeczną, która chciała w ten sposób zamanifestować, że ma doświadczenie, kompetencje, wiedzę, ludzi, miejsce oraz pomysły na to, żeby tworzyć i rozwijać różne praktyki instytucjonalne, po prostu prowadzić instytucje i potrzebuje tutaj wsparcia ze strony, w naszym przypadku, samorządu. Więc samorząd na ten postulat odpowiedział w sposób otwarty, organizując właśnie konkurs pod takim tytułem. I teraz aktualnie mamy 3. edycję programu Społeczna Instytucja Kultury.
Wyciągając wnioski z jego poprzednich realizacji, ale także przyglądając się temu, co się w kulturze dzieje, przygotowaliśmy w tej edycji jego założenia w nieco inny sposób niż w poprzednich. Zależało nam na tym, aby pod tym określeniem, czy w tej kategorii pod określeniem Społeczna Instytucja Kultury kryło się jednak coś innego niż tylko to, że jest to instytucja kultury prowadzona przez organizację pozarządową. Zaproponowaliśmy wobec tego, żeby Społeczna Instytucja Kultury pełniła szczególną rolę w tym ekosystemie, w tym miejskim ekosystemie kultury. Pełniła też specjalną rolę czy inną rolę wobec społeczności, wobec swoich społeczności. I przez tę szczególną rolę rozumiemy prowadzenie sprofilowanych i długofalowych działań na rzecz wybranego środowiska, czy to środowiska artystycznego, czy to będą wybrane grupy społeczne, które poprzez kulturę próbują wzmacniać swoją tożsamość, czy jakoś ją próbować definiować. I te działania, to też było jednym z komponentów tego programu, te działania na rzecz tych środowisk powinny być poparte takim pogłębionym rozpoznaniem potrzeb tych grup, czy opisem deficytów w wybranym obszarze czy dziedzinie. I to jest dosyć istotne, żeby to było rzeczywiście robione w porozumieniu z tymi środowiskami, z tymi grupami, do których te działania będą później adresowane. To oczywiście nie powoduje, że społeczne instytucje kultury nie prowadzą działalności artystycznej w rozumieniu prezentacji, bo oczywiście tak. Natomiast te programy swoje nieco inaczej tematycznie przygotowują. I teraz samorząd nie definiuje tego, nie próbuje definiować tego, czym jest społeczna instytucja kultury, bo to nie jest nasza rola, ale jedynie proponujemy pewne ramy dla tej działalności. I organizacje, stając do tego konkursu, w różny sposób na tak postawione, może nie warunki, ale powiedzmy ramy działania odpowiadały proponując różne działania merytoryczne i proponując również różne modele organizacyjne, czyli formułę, w jakiej chcą działać, w jakiej czują się po prostu najsprawniejsze i które mają przetestowane albo chcą testować w przeszłości. I aktualnie w tym programie mamy 5 inicjatyw, które są wspierane w takiej formie 4-letniego dofinansowania. To jest najdłuższy program, jeżeli chodzi o czas realizowany w Biurze Kultury. I teraz, czy program Społeczna Instytucja Kultury w szczególny sposób wzmocnił pozarządowy sektor kultury w Warszawie? Myślę, że tak naprawdę synergia tych wszystkich programów powoduje, że możemy mówić o czymś takim jak wzmocnienie i poprawa warunków działalności społecznego sektora, dlatego że ten jeden program to jest po prostu, to jest za mało i też dlatego, że organizacje i działalności w sektorze pozarządowej, one są jednak bardzo różne. Są różne potrzeby i nie wszyscy chcą się instytucjonalizować, także te formaty muszą być różne. I myślę, że tak staramy się działać w Warszawie, że one po prostu różne też są. Natomiast to, co program Społeczna Instytucja Kultury chyba wniósł i daje przede wszystkim, to jest mocniejsze rozpoznanie tematu profesjonalizacji sektora NGO w kulturze i instytucjonalizacji jego części. A także wyznacza pole dyskusji nad statusem i definicją społecznej instytucji kultury. Czy odpowiedzią na to, czy ta odpowiedź powinna być taka, powiedzmy, bardziej prosta,
że instytucje kultury społecznej to są po prostu instytucje, które prowadzą czy którymi zarządzają organizacje pozarządowe, czy rzeczywiście społeczne instytucje kultury mogą pełnić w swoich społecznościach nieco inną rolę. To chyba tyle. Dziękuję ogromnie. Teraz przeniesiemy się do Czech, ale jeszcze bardzo krótkie chciałbym, Izo, sprawdzić z Tobą jedną rzecz, bo bardzo mi wybrzmiało też, dziękuję za tę ostatnią diagnozę dotyczącą tego, że właściwie to, co sprawia, że cały sektor, społeczny sektor kultury w Warszawie jest wzmocniony, to jest de facto synergia różnorodnych programów. Zastanawiam się, to mi troszeczkę też pobrzmiało tym, co Katarina mówiła na temat hybrydyzacji i zastanawiam się, czy wyobrażasz sobie taką sytuację, bo my ciągle mówimy zarówno o publicznych instytucjach kultury i o ich ekosystemie jako tym, że właściwie to, co sprawia, że bogactwo kultury w Warszawie jest takie, jakie jest duże w przypadku instytucji publicznych, to jest właśnie ich różnorodność i wielość. I podobnie teraz wybrzmiało mi to, co mówiłaś o sektorze społecznym. Czy wyobrażasz sobie, że być może jakimś kierunkiem w Warszawie, który moglibyśmy podjąć w Polsce, jest też refleksja na temat większej synergizacji czy hybrydyzacji pomiędzy obszarem publicznych instytucji kultury i obszarem organizacji pozarządowych, które wciąż jak gdyby są jednak trochę osobnymi światami? To jest dobre pytanie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w Teatrze Powszechnym, bo ja strasznie lubię ten model, jaki ta instytucja prowadzi właśnie w współpracy z organizacją pozarządową, bo udało się Teatrowi Powszechnemu zaprosić do współpracy jedną z warszawskich organizacji, jest to Strefa Wolnosłowa. I ta współpraca jest prowadzona przez wiele lat w takim prawdziwym partnerstwie. I wydaje mi się, że to jest jeden z modeli, który byłby świetny do zaaplikowania w innych miejscach. My w Warszawie staramy się wspierać współpracę między instytucjami samorządowymi a sektorem NGO. Mamy fundusz, który pozwala na realizację wspólnych projektów instytucji kultury publicznych i sektora. Natomiast to, co tutaj się wydarza w Teatrze Powszechnym, to jest coś więcej, bo to nie jest tylko i wyłącznie współpraca projektowa, ale to jest też współdzielenie przestrzeni i wypracowywanie różnych zasad współistnienia w miejscu, w instytucji publicznej, która może dzięki temu być dostępna na różne inne sposoby niż tylko poprzez taką, powiedzmy, tradycyjną działalność teatralną, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o teatry. Ogromnie dziękuję. Terezo, chciałbym zwrócić się teraz do Ciebie i troszeczkę porozmawiać o Biennale Matter of Art, ale też praskim Biennale Matter of Art, ale też trochę o ekosystemie kultury, w tym kultury tworzonej przez organizacje pozarządowe w Czechach. Chciałem zapytać Cię, dość mnie fascynuje w ogóle ten fenomen powstawania biennale, które są organizowane nie przez publiczne instytucje kultury, tylko organizacje pozarządowe. Wspominałem we wstępie, że to jest również case kijowski, mieliśmy również case budapesztański. Wydaje się, że w ogóle, że w naszej części Europy to się w pewnym momencie stało, przepraszam za to określenie, marką. I chciałem Cię zapytać, jak to się stało w ogóle, że powstała potrzeba zorganizowania biennale, które nie byłoby tworzone przez publiczną instytucję kultury? Po drugie, jak właściwie funkcjonujecie w takim też wymiarze finansowym? Po prostu, czy są jakieś takie zahaczenia, które pozwalają prowadzić te
to duże wydarzenie w jakiś płynny sposób. I po trzecie chciałem Cię zapytać właśnie o dyskusję w Czechach na temat podtrzymywalności i różnych rozwiązań, które pozwalałyby się sektorowi społecznemu w kulturze rozwijać. So, hello. First of all, thank you for having me, to use that very English way of saying it. And I'm very happy to be here. Okay, so I have been working with an NGO, Transit, since 2015. And also previously, I was always also as a, let's say, curator, or I was always engaged I was always an activist in the cultural field. And also when I started to work for Transit, I initiated a platform of NGOs in visual arts called Feminist Art Institutions. And so those were cultural institutions mainly in Prague, but also in some in Slovakia and other cities. And we strove to promote a sort of a code of practice. We had a sort of a vision what a culture institution should be, and because most of us were, I had a small baby when I started to work for Transit, we were very much concerned about the situation for parents with small children and how they can access culture and how they can work in culture. And the question of care within cultural institutions, etc., the question of who has an access to culture, to whom is culture accessible and or not, etc. So we had a code of practice where we were very much also concerned about the working condition of culture producers and how it is possible to, let's say, include parents both as audiences and as people producing culture. What are the conditions? And so this coalition of culture institutions were very much also active outward, let's say. So were commenting things and stuff. Transit, the Biennale was as you correctly pointed out, it's a sort of a phenomenon for us. Biennale was not it was more like a means to an end than an end in itself. It was we were trying to hack the term, so to say, because if you think of a Biennale of contemporary art, you think of a exactly top-down or established kind of institution, but we used it as a tool to fundraise very pragmatically and to amplify our voice, and also to collaborate with, which is the topic now that has been discussed, also to collaborate with public institutions. So the Matter of Art actually was started as a collaboration with the City Gallery of Prague, which is one of the biggest most, let's say, established or biggest city museums of art. And so it was a collaboration. So we basically used their venues, also used some of the resources, and it was for us also it was an interesting collaboration because, for instance, we got to kind of intervene in the institution. For example, we had a podcast, and there was an episode that totally dedicated to the guards in the institutions, so we interviewed them, how they, are surviving the COVID. It was during the COVID, so how they look at the institution, they themselves, from their point of view, why they're doing the job they're doing, like what is their kind of background, how they view the art, what is their opinion on the program of the institution, and we kind of suggested them as expert by experience
because they are the people who actually are there when the public interacts with art, and they have a lot of knowledge and and are an important resource, for example, for the institution. So we would like intervene in these all kinds of ways in the public institution. So. And also, we were very much interested in the question of accessibility. So all the venues that we used had to be access. What do you say in English? Like free to access. Also with people on wheelchairs or people with prams, etc. And also we emphasized that there must be always everything must be subtitled or translated, and just different kind of interventions. And we also very much the working conditions of people working for us, and also those that for example, when the institution invited artists for workshops at the educational program, we just insisted that the artists should have certain working conditions. So there was this kind of negotiation with the public institution, the funding. So our funding is very diverse, and this is important, I think. It has its advantages and disadvantages. The biggest disadvantage is that this is what we do 75% of our time. So this is basically 80% of my job is this, and this is really, really hard and on the board. There is a risk of burnout, I would say. But this also gives us a certain freedom and autonomy, and we have diverse funding. So the third comes from all the transits, the organizations in Central Eastern Europe. Third comes from the Erste Foundation, which is important. Third comes from the city and state, and a third always comes from some international, like EU funding or Norwegian funds. Funding like that. Now we are really pretty much saved by the national funding, which comes from the EU, like this post-COVID funding. I don't know if you have it here in Poland. So this again, this gives us great freedom in terms of we can define how we. To an extent, of course, we can be a feminist. We can try to be a feminist art institution. We can guarantee artists and ourselves certain working conditions. For example, the situation in Prague in terms of housing and inflation is really, for culture producers, it really impacts the culture producers, how the situation is right now. For example, I had to leave my job at the university because I don't own real estate, and I have to pay for housing. So I couldn't, the pay that I had and I have a family, and the pay that I had at the university was did not cover the housing cost. So I quit that job, and now I'm full time at the NGO sector because I just can have better working conditions there. Also, my colleagues have a better working conditions than they would have in state or city public institutions. And we can guarantee artists better working conditions. And also, for example, we do, residencies for families, for people who have, this is what we do because we feel this is really like a lacking in culture. So when we invite artists, we sort of know how to secure accommodation for a whole family, or travel for the whole family, or how to secure the sort of child support, etc. This I don't think public institutions usually do. But of course, there are certain limits. For example, with the EU funding, there are the funding always conditions you in a way. You always have to negotiate with the criteria
it's usually very instrumental kind of, which is understandable, I guess. But of course, sometimes the impact is not so hard to pinpoint in a clear-cut way. Sometimes things have indirect like impact, or impact that is not so easy to catch, etc. We can also push like we can do things that I don't know. We are really involved in projects that are on the border between like art and radical social work, let's say. And this is often, for example, not clearly like the state, national, and city, or the national funding doesn't recognize it. They say it's not art, or it's like, or even the city, when you apply for funding, when it's something bordering on radical social practice and artwork, they're like, okay, this is some community art, and they tend to give you less money, and so then you can go to the EU funding or the Norwegian funding, where this is like where they kind of, this is what they kind of they agree to fund. Of course, this is a very top-down process. Like they have their own goals and their own criteria that you have to meet, and then it's and then it's then when the project is going on, you have to invest a lot of emotional energy and time to negotiate, like how you can push those criteria or not. So it's not so easy, but yeah, but we have certain freedom and certain space that we in which we move. Czy mogłabyś trochę przybliżyć Czy mogłabyś, proszę, przybliżyć nam troszeczkę dyskusję w Czechach, jeśli chodzi właśnie o kwestie finansowania, podtrzymywalności sektora społecznego, kultury? Czy są jakieś rozwiązania na horyzoncie, które uważasz albo chcielibyście wdrożyć, albo wdrażacie, którymi warto też się, że tak powiem, pochwalić, czy podzielić z innymi krajami? Jak to w ogóle wygląda i też czy, jakby to powiedzieć, jak czujesz w ogóle w tej chwili pozycję sektora, społecznego sektora kultury w Czechach? Czy ta pozycja jest, rozmawialiśmy trochę o Warszawie, Izabela Jasińska mówiła o jednak takiej mocy, czy też o takim rozpoznaniu, które jest coraz bardziej powszechne, przynajmniej w Polsce, że ten sektor ma znaczenie i że on wkłada do kultury znaczące zarówno treści, jak i rozwiązania instytucjonalne. Jak to wygląda w Czechach? There is a big discussion right now in cultural field, I feel, regarding the so-called the status of the artist, which is basically because right now the Czech legal system doesn't recognize legally someone who works in culture. You are basically a freelancer or entrepreneur. You don't have any. You are no different than from other people who run businesses or whatever. So this is a big discussion right now, and we are kind of forced by the EU to implement it till the end of the year. But of course, the question is, what form will it take? If it's just gonna be some sentences on the paper, or will it actually have any impact? And there is, I feel, a feeling in the cultural scene that this is quite important, and there is going to be a demonstration even next week or so about that we really need this status, and it should really that it's important, and it should have some legal it's about social security and health insurance and all different kinds of way how culture producers can be supported by some legal things. So this is right now on the table. What else?
the city of Prague, for instance, just when we are speaking about two cities, have implemented a new cultural politics last year, I think, which is very much, let's say, like ecologically, or it has like one of its core kind of topics, ecology and sustainability. But again, it thinks less, I feel, about also the sustainability in terms of human bodies. That sometimes these like that the sector, I feel, is quite overworked, and after COVID, and there is now like really an outburst of activity. But we are, but I feel the authorities or those who produce these cultural policies are less asking about the conditions under which the culture is being made. So the sustainability should not be about what you know, about the reuse of your like installation panels, which is also important, of course, or the travel, but it should be also about you know, sustainability for people, and what also this is also connected to the status of the artist, you know, like what our retirement now that we have reforms regarding the retirement, which are interesting, but for cultural workers it looks even grimmer, I would say. Dziękuję ogromnie. Kwestia statusu artysty to jest też kwestia, która jest głęboko dyskutowana w Polsce. I więc na pewno będziemy o tym jutro mówić o godzinie 16:45, gdzie spotkamy się pomiędzy stroną ekspercko-społeczną i stroną polityczną, więc od razu zapraszam. A teraz chciałbym zwrócić się do Lesi Kulczyńskiej. Trudno mi sobie wyobrazić rozmowę o społecznym sektorze kultury w Ukrainie, o ile nie zapytamy po pierwsze, jak zarówno osoby, jak i organizacje żyją w trakcie działań wojennych, pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, i od tego chciałbym zacząć. To znaczy od tego, powiedz proszę, po pierwsze, jak się ludzie mają i w ogóle, wiesz, jak żyją, czy są bezpieczni, bezpieczne, jak... No tak. Po drugie też jesteśmy bardzo ciekawi, czy w ogóle w tej chwili sektor jakkolwiek funkcjonuje, czy są jakieś pieniądze, które pozwalają działać niezależnemu sektorowi kultury w Ukrainie, czy w ogóle to jest ważne. Może to pytanie powinno być, czy niezależna działalność kulturalna w tej chwili ma wagę w trakcie działań wojennych, ale też chciałbym zapytać o przyszłość. Czy istnieją dyskusje wewnątrz obszaru kultury w Ukrainie lub w samym sektorze społecznym o tym, jak powinien on wyglądać po wojnie w stosunku do tego, jak wyglądał wcześniej? Oddaję Ci głos. And thank you everyone for your previous speeches. It was really interesting for me to listen. Actually, this is not that obvious, the answers to your questions about the people during the war, because it's in a way it's a paradoxical situation, because the war simultaneously destroys life and life worlds and the social fabric. But at the same time, in a very like perverse way, it brings a lot of money, which is true. And that's true that a lot of people who were struggling in culture sector in Ukraine before the war, like it was very difficult really to operate as NGO. There was like a scarcity actually of funds, and there were many, like I would say, like cultural communities who operated almost without money, like mostly based on volunteering or enthusiasm and desire to do something. And now when the war started and when attention finally somehow shifted to Ukraine and also to Ukrainian culture, much more money came to the cultural sector of Ukraine. And what, like, it's easy
to get money for individual projects. It's easy to get money for institutional projects. And I'm observing now that certain like proto-institutional entities, like communities of artists, now being institutionalized because they receive those support and they receive those possibility to become an institution. A lot of people received the possibility to move abroad, to collaborate with some international organizations and institutions. So in a way, like really in a perverse way, war somehow opened up certain possibilities. And that's of course the question about the world we live in. Why the violence is needed to be included into certain processes, you know, for Ukraine. I mean, I think it's something that relevant for so-called underdeveloped areas of the world, that you can enter certain privileges of the developed part of the world only through the violence, through war, through something like this. And of course, so from one hand, it brings a lot of possibilities, and now I'm observing that people are growing in their careers. They get the possibility to get an education, to get the professional growth, to get some collaborations, and so on, to realize the projects. But at the same time, one of the like side effects of this thing, that this attention to Ukrainian culture and the funding that comes to Ukrainian culture is very much linked to the war itself. So it's a certain, I would say, formatting of the way how you operate. So you are interested because you can speak about the war, because you can speak about the violence, because you can speak about your victimhood and so on. So it's a tricky way, I would say, and I don't know how we will, how it will impact the cultural field of Ukraine afterwards, and how, you know, what will be the long-lasting effects of this kind of structure. Because I was following the conflicts related to Berlin Biennale this year, where some artists from Middle East complained that they are kind of instrumentalized as, you know, to represent the voice of victimhood and of victims, and it lasts for years, and they cannot escape this certain niche that they are put in. So I feel it's also relevant for Ukrainian art field, that you are somehow called to the stage to speak about this tragedy, the catastrophe, the violence, all these terrible things. So people in the West maybe would feel privileged and safe on your background, or I don't know. And another challenge is that those fundings are, of course, related to the war. So it's usually support initiatives. It's initiatives that funds people. Like I am personally at the moment in the program Artist at Risk. So I am in the art residency for the Artist at Risk. So I'm staying in Helsinki with support of this organization. So this is funds related to the risk, straightforwardly. So the question is, what will happen when the risk will be over? Whether these funds will be withdrawn again, or maybe not. I was listening to Katarina that NGO sector in Croatia was flourishing after the war. I don't know, but anyway, there is this feeling when you operate in the culture field, Ukrainian culture field, now that everything is very, how to say, like it's like temporary situation that you are living, that you live in. Everything is very unclear. The future is unclear, so you have to use the possibilities that is accessible right now without understanding how it will gonna develop further, and this feeling that everything is temporary and you have to catch this chance because who knows what will happen later also leads to this problem that Tereza mentioned. It's a huge exhaustion of the people who work in cultural field and burnout. And so I was in the meeting for Ukrainian culture workers also in Warsaw a few months before, and I actually also moderated the panel, today's panel on the NGO sector, and everyone's discussed the same thing, that there are
shortage in fundings, but there are huge lack of resources to operate those fundings, because the war itself is a huge, a huge challenge for you, for everybody, body to live through, because whether you are inside of Ukraine or you are outside, it's still very difficult to operate as a living person, like to solve some mundane issues, because you have to adjust to new conditions all the time and so on and so on, or in Ukraine it's even much more difficult challenges. So it takes a lot of energy, and on top of that you have to lead your cultural activity, you have to use those possibilities that's open to you, and it's a huge exhaustion. And the fragility of cultural operators, it's something that became very clear during the war, and we also discussed it. Maybe it's something that I would answer to your question about what should happen after the war. So one of the things that become clear with the war is really the limits and vulnerability and fragility of the people of the human beings who are involved in the cultural field. And that's something that, because maybe in the peace time period, the common thing in the NGO sector was, to be focused on the product, to be focused on the project, and that was the priority. And during the wartime, it becomes very clear that, and somehow it may be led in a way to certain self-exploitation, because you are very devoted, you try to do as much as you can, and it seems like the project you work on seems to you more important than your maybe personal things. But during the war, when your personal life is very shattered and very unstable, and it requires a lot of efforts, it becomes clear that we have to take care, first of all, of the people, not only of the projects, not only of the institutions, but people are important. And many of my colleagues told me that when the war started, these NGO networks really shifted a little bit the way of operation and tried to, first of all, to take care of the part of the team. It didn't happen everywhere, but it was a lot of talks about that we need to take care of each other first of all, and that's why I'm really I really appreciate the code of practice. It's one of my very important texts in my reading list, and I advise everyone who work in a cultural institution to read it. Because I think that's something that we realized very clearly during the war, that the way how we operate is very important. And it doesn't make sense to make projects about feminism or about inclusivity or about human rights when inside of the way we operate, we structured differently. When the organization built on the exploitation, on inequality, and so on, and in the end everyone is burned out and stressed and barely surviving. So it doesn't make sense to make those statements. The most important things is to how we arrange the way how we operate, and in this way I think this is for me the most important potential of the NGOs. So it's not only a possibility to speak about things that are important for us, but it's a real chance to create the structures that would be alternative to those structures that we are not satisfied with. So if you don't like how state institutions work, or if you're not satisfied as private institutions work, we have this chance to create the structures like we want it. And this is something that should be really that we should put our efforts in this direction, and in relation to this, I would say that this situation when money comes to the cultural projects or cultural communities, I would say it's also a challenge, because I know VCRC started as a volunteer organization, and to be honest, at this period when it was a community of people devoted to certain idea with almost no budgeting, it was much more
like our ideas of utopian models of society, how we tried to implement them inside, was much more close to how we imagined it should work. When money comes, for some reason, money brings certain old school models how to use them, which often ends up in exploitation and so on and so on. So this is a challenge also for Ukrainian cultural sector who faces now this flow of money, how to distribute them in a way that it would goes along with our ideas how these structures should and how the society should be built. So I think we need to think not only about ethical things of operation of collaboration, but also about some economical models. That's also something important when we want to build an independent cultural sector. When we want to build some alternative models, we should think also about the models of economical functioning, because often it's the most tough thing to change. It's like, you know, in this Marxist scheme, the basis is very rigid. It's very difficult to change money relationships, and that's something that maybe cultural workers also need to think about, because I still believe in the transformative power of these alternative spaces. So maybe if we think about after the war wishful thinking. So I would invite my colleagues to think about the way how to build this institution that would be not project-based but human-based, that would be built in a way that it would be that it would create a healthy environment for everyone who is involved in this kind of sector. Thank you. Bardzo dziękuję. Będziemy powolutku zbliżać się do końca naszego spotkania, ale ponieważ zaczęliśmy z małym poślizgiem, więc ewentualnie pozwolę sobie o parę minut naszą rozmowę przedłużyć. Zanim pokuszę się o zwrócenie się jeszcze z taką prośbą ewentualnie o wymianę lub podsumowanie, to chciałem się upewnić, czy te wypowiedzi, które Państwo słyszeli, czy nie zrodziły się jakieś pytania w Was. Być może jest coś, o co chciałybyście zapytać nasze uczestniczki. Widzę zgłoszenie od Pawła Łysaka. Proszę bardzo, Pawle. Dziękuję bardzo. To bardzo było ciekawe wysłuchać tych różnych opinii i różnych punktów widzenia. Chciałem się podzielić refleksją i zadać pytanie, bo to jest pasjonujące, co usłyszałem, i tak sobie pomyślałem, że w tym trudnym czasie w Ukrainie dzieją się niezwykle ważne rzeczy również w przestrzeni kultury. I ze swojego doświadczenia wieloletniego pracy w kulturze wiem, że bardzo często trudno przeprowadzić jakieś zmiany, że ten system cały jest zazwyczaj taki dosyć skostniały i nie wiem, naszą ustawę o prowadzeniu działalności kulturalnej przepychaliśmy przez 15 lat. Natomiast w takim momencie, w jakim wy jesteście, te zmiany się dokonują bardzo szybko. One się czasami dokonują bez takiego zastanowienia i takiej kontroli ogólnej, ale one się dokonują i to jest taki czas, kiedy naprawdę ten system może się zupełnie zmienić, w jakiś sposób stworzyć. To jest jakiś niezwykle trudny czas. Właśnie mówię o tym, że w Polsce pierwsza ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej powstała w 2 miesiące, a druga powstawała lat 16, ponieważ pierwsza się odbywała w trakcie polskiej rewolucji, a druga w systemie. To jest jakieś niezwykle ważne, to chciałem powiedzieć. Ale chciałem zadać jedno pytanie, ponieważ właśnie ta ustawa w Polsce daje od 8 chyba lat czy 9 lat takie prawo, aby NGO-sy zarządzały instytucjami kultury, czyli na przykład mogły zarządzać Teatrem Powszechnym. To się nie wydarzyło, mimo tego, że ta możliwość jest w ustawie. Żadna z tych dużych, ważnych instytucji, czy państwowych, czy narodowych, czy miejskich, czy regionalnych, nie jest zarządzana przez NGOs, mimo że ustawa na to pozwala.
Czy takie rozwiązania są jakoś być może w waszych krajach, czy w ogóle macie coś na ten temat do powiedzenia? To mnie niezwykle interesuje. Ogromnie dziękuję. Czy w Ukrainie, Chorwacji, Czechach istnieją możliwości albo przypadki, w których organizacje pozarządowe zarządzają publicznymi instytucjami kultury? Katarina Pavić. Is it on? Yeah. Yes, there are some, and as I said in the beginning, the whole idea of Pogon is the institution is co-founded and co-run between the city and the alliance of organizations. There are over 30 in the alliance that are handling the center together. But this is not the only example. This is the only example that the two actors have been founded one institution. There, in city of Rijeka, which is a maritime city that had been a capital of culture in 2020, there are several city institutions that are being run by NGOs or coalitions of NGOs, in terms that they have been given a contract to run the institutions for a certain number of years. When I mentioned this in the beginning, that this is not a model, because when this contract expires or government changes, there is no continuation. So why we were proposing this type of institutional mindset, that the NGO, or however you want to call this, alliance or structure that is civic or collective, is in the DNA of an institution, and not only running it as some kind of commandment, some kind of, if a person changes, then nothing is left, because we've seen many cases like that. But I just want to take 2 more minutes of time, because I've been taking some notes, so I'm going to wrap up with my interventions. I just want to answer to you, because you mentioned you referred to me saying that the independent culture start thriving after the war. Actually start thriving after the dismantlement or a partial dismantlement of nationalistic authoritarian regimes in the Balkans. So especially not immediately after the war. So those years are actually immediately after the war were the toughest. I mean, I was still a child, but those years were very tough, because the international eyes were not on the region that much anymore. So also the money was cut. The money, that kind of aid and assistance money that comes during the warfare was cut very quickly and immediately, because there's another burning place on earth that needs that kind of intervention, and we were kind of left on our devices. So that also gave us the opportunity, as you said, the same thing happened to everybody. Everybody is that nothing is there forever. We had a relatively, democratic, multinational, very tolerant country that disappeared over the night, and everybody became like, a wild nationalist. So we kind of woke up in a state of emergency over the night, and the world was different. So it gave us a kind of resilience that since nothing is forever, we can do something on our own and kind of build different paradigm with what we have, and it's basically nothing. And so this is a kind of a bad and a good thing that the aftermath kind of gives you. So that's about that. But the other thing that I know about the war, that it kind of never ends. It's kind of determined all of our experiences. Every one of us who have been through a war, we have never ceased to be a person or whole community or, people that have been through a war. So we only understood that, even 20 years after the war, now 30 years after the war is still kind of there. And it's good to know. I know it's not helpful for you, but it's good to know that this will be something very, very long and a kind of transformative experience in life of everybody. But I just want to come back very, very shortly to the question of this institutional
mindset that gathered us here, and I'll try to be as brief. So you mentioned somewhere that the cultural sector working through NGOs is different, and there's actually one danger that needs to be accepted when thinking institutionally, and it's about organizational isomorphism. So we do not want organizations to become too similar, because this perpetual work with contracts with European projects kind of gives this isomorphic structures that everybody becomes the same. All organizations have the governing board and the executive side, and everybody's like a bit like a firm, right? So there is one idea or very important task is to nurture this wilderness. And how is a good question. There's no one way on how to do it, but parks in England, for instance, they all now have rewildering projects because of the endangered species of bees and other insects. So they keep the parts of park deliberately, unattended, so they can foster this. And in Croatia, we have this group of NGOs that are a self-regulating financing mechanism. You know about it, Igor. There's this organization that I worked with a lot and ran, but that gathers money from the public sources and then runs their own concurses to distribute money, even to organizations that do not want to register, or just artistic collectives. They just have to accept certain, ideas and certain values, and it's not a re-granting organization. It's a production platform. So there is no money laundering possibility. Nobody gets money on account, but the projects that become elected by everybody are the ones that the platform then produces. It's called Capture. But it's also there to kind of recognize new stuff, but also to protect wilderness. And the last thing I want to say is to think about how we evaluate stuff. I don't want to go into a lot of details, but you mentioned numbers and how important they are. They're super important, I know, but we also have to think about the value that the organizations produce, even if they are in small numbers. For instance, I started going to experimental film and video stuff when I was very young, and there were never more than 3 people there. So by the numbers, we could be like shut down, I don't know, in 3 months. So you really have to be sensible to what's there and what's odd and what's really transforming for society. And thank you again so much. Ogromnie dziękuję. Chciałbym też oddać głos pozostałym uczestniczkom, jeśli chodzi o jeszcze odniesienie się do tego, co było mówione, lub takie słowo, że tak powiem, zamykające, rodzaj podsumowania, które zrobiła Katarina, o ile oczywiście jest coś, co chciałybyście dodać. Może zacznę od Izabeli Jasińskiej. Ja myślę, że my nie możemy zapomnieć, że jest 2023 rok w Polsce i że to jest rok wyborczy. Za kilka miesięcy mamy wybory parlamentarne. I to, co możemy teraz zrobić, to naprawdę zrobić wszystko, aby te wybory wygrała opozycja demokratyczna, ponieważ to, co się przez ostatnie 8 lat zadziało w kulturze, to jest dekonstrukcja wielu projektów otwartych, demokratycznych i tych progresywnych, na rzecz takich ujęć konserwatywnych, patriotycznych, nacjonalistycznych. To doprowadziło do tego, że myślę, że mamy sektor kultury w dużym kryzysie i mamy też kryzys taki społeczno-kulturalny. Dlatego myślę, że posługując się hasłem, które jest na jednej pracy eksponowanej w Komunie Warszawa, desperacko potrzebujemy teraz zmiany. Potrzebujemy tej zmiany po to, żeby, jeżeli chcemy dyskutować nowe rozwiązania, czy to prawne, organizacyjne, finansowe, to potrzebujemy po prostu swojego państwa w tym rozumieniu, że potrzebujemy po stronie państwa silnego, odpowiedzialnego, merytorycznego i nowoczesnego partnera do tych właśnie dyskusji i do tworzenia w końcu polityki kulturalnej, która będzie widziała rzeczywistość taką, jaka ona jest, w perspektywie szerszej niż tylko Polska. I żeby widziała te zmiany żeby widziała rzeczywistość nie tylko poprzez historię i tradycję.
żeby to była polityka kulturalna, która jakoś śmiało spogląda w przyszłość. I myślę, że potrzebujemy też naszego państwa i partnera po stronie państwa, dlatego, że państwo ma duże zasoby. Jeśli myślimy o działaniach na rzecz podtrzymywania trzeciego sektora, czy po prostu, żeby kultura się mogła dobrze rozwijać, to te zasoby, którym dysponuje państwo, są takimi zasobami, do których powinien dostęp mieć szerszy zakres podmiotów, czy po prostu większa liczba osób, które są reprezentowane poprzez także sektor społeczny. To jak te środki, te zasoby są w tej chwili czy rozdzielane, w jaki sposób są rozdzielane i gdzie są lokowane, wiemy, że pozostawia dużo do życzenia. Pozostawione w tyle są właśnie te projekty, które są nie po drodze z projektem politycznym w tej chwili realizowanym w Polsce. Więc to, w jaką stronę kultura w przyszłości się będzie mogła w Polsce rozwijać, w dużej mierze zależy także od polityki i od tego, czy dostęp do tych zasobów będziemy mieli także my. Dziękuję. Dziękuję ogromnie. Terezo? So first of all, this question of NGOs running public institutions. I was involved in this attempt by our kind of loose coalition of feminist-minded NGO when we kind of connected and applied together for an open call for the director of the National Gallery. And I mean, it was not, we did not expect its success, but we had some media coverage, and then we were, by the director who was chosen in the end, we were invited to become a member of this board. So anyway, so that's just comment to that. And then I wanted to respond to Lesia, and I totally agree or sign that NGOs should be, those of us who work in NGOs, cultural NGOs, or the task to create alternative economical structures, care structures is something that I totally, I'm totally on board for already some years that I've been trying to do that. But on the other hand, as everyone knows who takes care of somebody, in order to take care of somebody, in order to create spaces that are caring of audiences, of artists, of communities, you need to be taken care of, which also brings me to your contribution that we need like certain infrastructures that take care of us. Otherwise, there is a big danger of burnout. Yeah. Ogromnie dziękuję. Lesia? Thank you so much. Thank you, Katarina, for your prophetical warning. I don't know what I could add in the end. Maybe I remember that, Igor, when you wrote me the email, there was another one question that you didn't ask, like how international community could help Ukrainian non-governmental sector. And I was thinking what I would answer, so maybe I would answer this question. So I was thinking that, and also in regard to what Katarina said, that maybe we should somehow think and redefine this very model of helping, and maybe it's. I was already speaking about this, like funding models based on the idea of help, which are tricky. So maybe that's something that we should reconsider and think more about collaboration or cooperation based on certain shared values, not on the idea of helping in extreme situations. And that might be much more sustainable approach, maybe. Thank you. Dziękuję ogromnie. Dziękuję uczestniczkom
naszej rozmowy. Bardzo dziękuję również Państwu. Dziękuję.